Good day, students. Today we are going to see about electric field due to infinite line charge. So for this, you consider an infinitely long straight line conductor with uniform line charge having density of rho L coulomb per meter. Okay. So after this consideration, um, so let us consider the same line that is along the z-axis. Z-axisல இருக்குன்னு consider பண்ணிக்கிறோம். இது வந்து from minus infinity to infinity வரைக்கும் இருக்கலாம். அதனால வந்து இதை என்ன சொல்றோம்னா infinite line charge அப்படின்னு சொல்றோம். So now we are considering a point P. So the line charge that is considered along z-axis. So இப்போ வந்து ஒரு point P consider பண்றோம். So that is along the y-axis. Y-axisல வந்து consider பண்றோம். So if you look at the diagram, you can easily understand what I said. Now the electric field due to the charge along this line, that is z direction. So that electric field due to the charge along this to the point P. Okay, அதுதான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா determine பண்ணணும். So electric field intensity to be determined at the point P. Okay, so இதோட effect வந்து இங்க எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது. So for that we are considering a small elemental length, or small elemental length consider பண்றோம் in the z axis. Okay. Z axisல ஒரு elemental length எடுத்திருக்கோம். இதுதான் இது dl. And from this point to dl இருந்து Pங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு that is said to be r. And from the origin, that is center of z axis where the 0 point is there, that is origin. And so here this dl has three coordinates 0 0 and z, and here the electric field due to this is along this direction. So it is resolved into two components, dEy and dEz. Okay, so here the field due to the z that will becomes 0. So 0 r and 0. So this will be explained later. So first keep in mind. Now along the z axis, this dl is equal to dz. ஏன்னா லென்த்து இந்த z டைரக்ஷனில் தான் எடுத்திருக்கோம். ஸோ அதில் வந்து ஒரு ஸ்மால் எலிமெண்டல் லென்த் எடுத்திருக்கோம். ஸோ dl is equal to dz. ஓகே, ஸோ dq is equal to rho l into dl. அதில் வந்து அந்த ஸ்மால் எலிமெண்டல் இந்த லென்த் எடுத்திருக்கோம் இல்லையா, அதில் வந்து what is dq? So that is given by rho l into dl. Rho l is nothing but the total charge density with along the length L. So here this dq can be again changed into rho L into dz. So இது already பார்த்தோம், coordinates of dq, that is 0 0 is set. Now the distance vector r vector, that can be written as rp vector minus rdl vector. So p வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட். So p is this point and dl is here. So rp vector minus rdl vector. So that is again changed into r vector is equal to r into ay vector and z into az vector. So here only the y component will be taken into account in this direction, and in this dl direction z component is taken. So r into ay vector minus z into az vector. So here you see
So the next step is finding the modulus of r, that is equal to r square plus z square. Now the unit vector ar vector is equal to r vector by modulus of r vector. So therefore we will get this. So this thing, so we already found. So d is equal to dq by 4 pi epsilon naught r square into ar vector. So generally this is written electric field is for a particular charge. So here this d, change in electric field. So dq by this value. So r square. Here r square, this is d square is equal to, instead of ar we put this one. Now for the positive z axis, the charge is equal to the negative z axis charge. So both is equal and opposite. So it will become 0. Therefore the dz component that is also taken into that is 0. Now these three, third equation can be written as d vector is equal to rho l into dl. So as it is, and here this r square can be written as r square. So r is equal to this value. So r square can be written as r square plus z square the whole square. Okay, r square plus z square the whole square. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம எழுதிக்கிட்டோம்னா இதில் வந்து பவர் 2 இருக்குது, இதில் வந்து திஸ் இஸ் பவர் 1/2. இப்போ ரோ எல் இன்டூ டிஎல் பை 4 பை எப்சிலான் நாட் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் த ஹோல் பவர் 3/2 இன்டூ இந்த ஆர்ஏஒய் வெக்டர். ஸோ டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி இஸ் இ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் ஆஃப் டிஇ. ஓகேவா, இன்டெக்ரல் ஆஃப் டிஇ. ஸோ அதுலேருந்து இப்போ இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா எங்கேருந்து எங்கே இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா -∞ to +∞. ஸோ திஸ் d is substituted here. Here this RAY can be written as R into dz into AY. ஓகேவா, since this sorry, here ரோ எல் இருக்கா, இதில் வந்து dl இருக்கு. இந்த dlக்கு பதிலாக dz போடுறோம். அப்போ என்னது r into இந்த dlக்கு பதிலாக dz into ay வெக்டர். சரியா? சரி, இப்போ இதில் வந்து we consider this point P, this is dz, the dl இருக்கு only அந்த இடம், the origin. ஸோ theta வந்து இங்கே கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம், இந்த இடத்துல கன்சிடர் பண்ணாங்க theta. Now the tan theta of this is given by z by r. So this is a small change you have to change in your notes. ஸோ இப்போ வந்து இதிலிருந்து z is equal to r into tan theta, r tan theta எடுத்தாச்சா, r is equal to z by tan theta. ஸோ dz is equal to, இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா, ஸோ z is equal to என்னது r into tan theta, dz is equal to differentiation of tan theta is equal to secant square theta. So r into secant square theta. So that you can make a note of this. So differentiation of tan theta is equal to secant square theta. இப்போ வந்து z is equal to -∞ன்னு வைங்களேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து tan theta is equal to z by rன்னு எடுத்திருக்கோம். இப்போ இதில் வந்து the theta value, so z is equal to -∞ன்னா z -∞, theta is equal to tan inverse of z by r ன்னு வரும். ஸோ -∞, tan inverse of -∞, that is equal to -π/2. So z is equal to infinity அப்படிங்கும்போது theta is equal to tan inverse of infinity, so π/2. Okay, now let's move on to the next step. So after finding that limits with respect to -∞ and +∞, so theta is equal to -∞, அதுக்கு வந்து -π/2, above வந்து π/2. So here rho L by 4 pi epsilon naught, then இப்போ ப்ரீவியஸில் வந்து r square plus z square. Okay, so z square can வரும் r square tan square theta. I hope it is written. Yes, r square tan square theta. So
ஸோ ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயருக்கு வந்து இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம், பவர் 3/2. தென் ஆர் இன்ட்டு இன்ஸ்டெட் ஆஃப் dz we got இந்த இருக்குது dz is equal to r secant square theta d theta. அதை வந்து இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும், இந்த இடம். Here you have to substitute. Okay, so after substituting this you will get this value, r square secant square theta r secant square theta d theta into ay. Okay, so just as direct substitution. Now இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோ எல் இன்ட்டு இதில் வந்து ஆர் ஸ்கொயர் இருக்குது, ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே வந்து ஒரு ஆர் ஸ்கொயர் இருக்குது, இங்கேயும் ஆர் ஸ்கொயர் இருக்குது, பவர் 3/2 இருக்குது. அப்போது இது ஆர் ஸ்கொயரை வெளியே எடுக்கணும்னா ஆர் ஸ்கொயர் பவர் 3/2. ஸோ 2 get cancel. அப்போ என்ன ஆயிரும், ஆர் கியூப் வெளியே வந்துடும். ஸோ ஆர் கியூபும் இந்த ஆர் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகும். ஸோ 1 ஆர் இஸ் ரிமைனிங். ஸோ ஹியர் திஸ் ஆர் கியூப் வெளியே எடுக்கும்போது 1 + tan square theta பவர் 3/2 மேலே வந்து d theta into ay. ஓகே, இப்போ 1 + tan theta அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா secant theta. அப்போது secant theta பவர் அப்போ 1 + tan square theta என்னது secant square theta. secant square theta இந்த இடத்துல secant square theta the whole power 3/2 போது secant cube thetaன்னு வரும். ஸோ that is substituted here. இதில் வந்து இந்த unchanging terms, okay, that is taken outside. Rho L by 4π/0 இந்த ஆறு கூட நம்ம இந்த ஸ்டெப்லேயே எடுத்துடலாம். ஓகே, எனிவே அடுத்த ஸ்டெப்பில் போயிருக்காங்க. ஸோ secant square theta divided by r into secant cube theta. இல்லை secant squareம் இதுவும் போயிடும். ஸோ 1 by secant theta, r is taken outside. ஸோ integral over theta is equal to -π/2 to +π/2 1 by secant theta into d theta ay. ஓகே, ஸோ integral of 1 by secant theta என்னது, சாரி 1 by secant thetaனா உங்களுக்கு தெரியும் cos theta. தென் ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் இப்போ இன்டெக்ரல் ஆஃப் இதுக்கு இப்போ இன்டெக்ரல் ஆஃப் காஸ் தீட்டாங்கும்போது சைன் தீட்டா. சைன் தீட்டா இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணணும், -π/2 to +π/2 அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். இதை அப்ளை பண்ணி sin π/2 மைனஸ் sin -π/2. ஓகே, ஸோ sin π/2 sin 90 வந்து 1, sin -π/2 வந்து இது -1. ஸோ 1 -1. ஸோ இட் இஸ் 1 + 1 that is equal to 2. So 2 rho L by 4πε0 r. ஓகேவா, r இந்த 2ம் இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ 1 by 2π. ஸோ rho L by 2π into ε0 r into ay vector volt per meter. That is the electric field intensity for the charge in a infinite line. ஓகேவா, ஸோ இன்ஃபினிட் லைனில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ்னால ஏற்படக்கூடிய electric field density, that is equal to this value. Okay, so that's all about this. Next, let us see for the finite length. So electric field intensity electric field intensity due to finite line charge. ஸோ இதில் வந்து நமக்கு லென்த்து வந்து தெரியும் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது, அதில் வந்து தெரியாது, அதுதான் இதில் வித்தியாசம். ஸோ லெட் us see that. ஸோ in a quick just have a quick look. ஸோ இதில் வந்து என்ன கன்சிடரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா the length of the line of charge that is taken on the x axis. அங்கே வந்து z axis எடுத்தோம். ஸோ here it is taken in the x axis. ஸோ இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து எவ்வளோ லென்த் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2a அப்படிங்கிற லென்த் வந்து எடுத்திருக்காங்க. ஓகே, ஸோ 2a இப்போ சென்டர் ஆரிஜின் வந்து 0ன்னா
மைனஸ் ஏ, இங்கே வந்து ப்ளஸ் ஏ. ஸோ மொத்தமாக வந்து 2a அப்படின்ட்டு லென்த் வந்து எடுத்திருக்காங்க. இப்போ அந்த பாயிண்ட் ஒரு, ஸோ இதோட ஃபீல்டு டியூ டு திஸ் லைன் ஆஃப் சார்ஜ், அந்த பாயிண்ட் வந்து எங்கே எடுத்திருக்காங்கன்னா தட் இஸ் அந்த இசட் ஆக்சிஸ். ஓகே, ஸோ பாயிண்ட் பி இஸ் டேக்கன் இந்த இசட் ஆக்சிஸ். ஓகே, ஸோ அது எவ்வளவு ஹைட்டில் இருக்குது அப்படின்னா, டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னா டிங்கிற டிஸ்டன்ஸில் வந்து இருக்குது. ஓகேவா, டிங்கிற டிஸ்டன்ஸில் வந்து இருக்குது. Now the distance between the point P and DL. ஸோ போன இதில் பார்த்த மாதிரி தான், தட் இஸ் given as R. ஓகே, R யூனிட் வெக்டர் வந்து AR வெக்டர். இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸு, இது மேலே இசட் ஆக்சிஸு. சரி, அண்ட் அகெயின் the other similar things are here. dq அப்படிங்கிறது ரோ எல் இன்டு டிஎல். ஸோ இங்கே அந்த டிஎல் அப்படிங்கிறது நம்ம எதில் எடுத்திருக்கோம்? ஸோ டிஎல்ங்கிறது, ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி, இந்த இடத்துல எடுத்திருக்கோம் டிஎல், ஒரு ஸ்மால் எலிமெண்டல் லென்த்து. ஸோ டிஎல், ஸோ அந்த டிஎல் வந்து that is also equal to dx because it is taken along the x axis, அதனால் dx. ஓகே, ஸோ dq is equal to rho l into dl then rho l into dx. ஓகே, சரி, இப்போ வந்து இதுக்கு de எடுத்தீங்கன்னா that is a change in electric field that is equal to dq by 4 pi epsilon naught r square into ar vector. Then we can substitute this dq is equal to rho l into dx. இதில் வந்து இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. Now r vector is equal to, இப்போ இங்கே வந்து rp இந்த பாயிண்ட் மைனஸ் திஸ் rx இல்லது rdl அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் அ கோஆர்டினேட் இன் எக்ஸ், இங்கே வந்து த கோஆர்டினேட் இன் டி, அதர் த்ரூ வந்து 0. அப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போது rp மைனஸ் rx எடுக்கும்போது, ஸோ rp இங்கே 0 அப்படி தான், 0 மைனஸ் எக்ஸு இன்டு ஏஎக்ஸ் வெக்டர். ரெண்டாவது உள்ளதில் ஒன்றுமே இல்லை, ஸோ 0 மைனஸ் 0, ஸோ தட் அகெயின் 0. தென் ஒய் ஆக்சிஸில் எந்த கோஆர்டினேட்டும் இல்லை. ஸோ இசட் ஆக்சிஸில், ஸோ ஹியர் டி இஸ் தேர், டி மைனஸ் 0 இன்டு ஏஎக்ஸ் ஏஇசட் வெக்டர். ஓகே, ஸோ ஏஇசட் வெக்டர். நான் இப்போ என்ன வரும், r vector is equal to minus x into ax vector plus dA z vector. So r vector is equal to modulus of r vector அப்படிங்கும்போது square root of x square plus d square. ஓகேவா, ஸோ ar vector is equal to r vector divided by, இது வந்து யூனிட் வெக்டர், ஸோ அதே மாதிரி பழைய மாதிரி எழுதிட வேண்டியதான். Then again d is equal to rho l into dx by, so the same similar to that of finite. இங்கே வந்து அதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். இங்கே ஆர் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கும்போது இந்த ஸ்கொயர் ரூட் வந்து என்ன போயிடும். சரி, ஸோ அது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு. So the next step, the line charge in x-axis. ஸோ x-axisலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அங்கே மாதிரி dz வந்து 0ன்னு எடுத்தோம். ஏன் அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும் அந்த சார்ஜஸ் வந்து சேமாக இருக்கிறதுனால. ஸோ இங்கேயும் அந்த மாதிரி டிஇஎக்ஸுங்கிறது நம்ம என்னது 0ன்னு எடுத்திருக்கோம். பிகாஸ் ரெண்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சார்ஜஸ் வந்து ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறதுனால. ஓகேவா, ஸோ now the same we have written here. So rho l into dx 4 by epsilon naught r square பதிலாக இதை எழுதிக்குவோம். That is this value and unit vector அது வந்து இந்த மாதிரி எழுதிருக்கோம். சரி, ரைட். ஸோ here finally this is, இங்கே வந்து ஸ்கொயர் இருக்கா, இங்கே வந்து 1/2, ஸோ பவர் 3/2, ஸோ that is taken. So d into az vector, so here it is. And from this DE இருக்குது, நம்ம E எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபினிட் லென்த் தான். ஸோ மைனஸ் ஏலேருந்து ப்ளஸ் ஏக்கு இன்டு திஸ் வேல்யூ இஸ் ரிட்டன் ஹியர். சரி, திஸ் இஸ், இப்போ கீப் திஸ் aside. Now you write tan theta. ஸோ அந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து இப்படி இருந்துச்சு இல்லையா, இங்கே வந்து பாயிண்ட் பி இருந்துச்சு, இங்கே வந்து அந்த
dl அப்படிங்கிற பகுதி இருந்துச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் தீட்டா, இது வந்து தீட்டா, ரீசெட் ஆக்சிஸ். இந்த ஹைட் வந்து டிஸ்டன்ஸு, நான் லாஸ்ட் ஸ்லைடில் வந்து காமிச்சிருந்தேன். இப்போ இது வந்து எக்ஸு, ஓகேவா? சரி, இப்போ வந்து நம்ம tan theta எடுத்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு பை அட்ஜசன்ட் சைடு, ஸோ எக்ஸ் பை டி அதான் இருக்குது, ஓகேவா? ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி இன்டூ tan theta. ஸோ டிஎக்ஸ் எழுதணும், டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்னா tan thetaவுக்கு சீக்கன் ஸ்கொயர் theta, ஸோ டி இன்டூ சீக்கன் ஸ்கொயர் theta. எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ எடுக்கும்போது ஸோ tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஏ போடணும், மைனஸ் ஏ பை டி. அண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை ஏ எடுக்கும்போது தீட்டா ஃபஸ்ட்டு உள்ளது தீட்டா 1 எடுத்துருக்காங்க, அடுத்தது வந்து தீட்டா 2. ஸோ tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ பை டி. ஸோ தீட்டா 1 to தீட்டா 2ன்னு எடுத்துக்கிட்டு ஸோ த வேல்யூ இஸ் சப்ஸ்டியூட்டட் ஹியர். ஃபார் டிஎக்ஸ் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம், இந்த வேல்யூ. So it is substituted and we got the value like this. Then here you see, இப்போ இந்த இதில் வந்து தீட்டா 1 அங்கே ஒரு டைரக்ஷனில் எடுத்திருக்கோம், தீட்டா 2 அந்த பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன், இது தீட்டா 1ங்கிறது நெகட்டிவ் டைரக்ஷனில். அப்படி எடுக்கும்போது நான் இதில் வந்து அதே மாதிரி தான் டி ஸ்கொயரை வெளியே எடுத்தோம்னா டி ஸ்கொயர் பவர் 3/2 that becomes டி கியூப், ஓகே. ஸோ இதில் வந்து ரோ எல் பை 4πε0 அதை வந்து வெளியே எடுத்திருக்கோம். And here it is written like this. So integral of this d theta, finally here it is az. Okay, so here it is d ஸ்கொயரும் இதுவும் வந்து கேன்சல் ஆகி கீழே வந்து d வரும், அந்த d எங்கே எடுத்துடலாம். ஸோ சீக்கன் ஸ்கொயர் theta பை சீக்கன் கியூப் theta இருக்குது. ஸோ 1 by secant theta. 1 by secant thetaன்னா என்னது, cos theta. ஸோ அது நெக்ஸ்ட் இதில் பாருங்கள் காஸ் theta. ஸோ காஸ் thetaவுக்கு வந்து மைனஸ் சைன் theta அதே மாதிரி தான் வருது. ஸோ theta 1 theta 2. ஸோ மைனஸ் சைன் theta theta 1 theta 2 மைனஸ் சைன் theta 2 ப்ளஸ் சைன் theta 1. ஸோ இதை மாற்றி எழுதும்போது சைன் theta 1 மைனஸ் சைன் theta 2. ஸோ சைன் theta 1 அப்படிங்கிறது ஃப்ரம் த ட்ரையாங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா a டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர். அது மாதிரி அதாவது இந்த ட்ரையாங்கிளில் பார்த்தா தெரியும், a டிவைடட் பை இது வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர். இங்கே அடுத்ததில் வரும்போது மைனஸ் ஏ டிவைடட் பை திஸ் வேல்யூ, ஓகேவா? சைன் theta ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைபாட்னியூஸ். சரி, அதுதான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ திஸ் வேல்யூ அண்ட் திஸ் வேல்யூ சைன் theta 1 theta 2. ஸோ இதில் வந்து அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஃபைனலி you will get a by square root of a square plus d square minus of minus, okay. So அது plus ஆயிரும். So 2a by this value and இதிலேருந்து the 2 cancel ஆகி finally you will get rho l by 2πε0 to d multiplied by a into a divided by square root of a square plus d square into az vector. So this is the final expression. So இதுதான் வந்து the electric field due to finite line charge. ஸோ நம்ம infinite line சார்ஜுக்கும் finite line சார்ஜுக்கும் நம்ம வந்து டெரிவேஷன் பார்த்துருக்கோம், ஓகே. ஸோ ஃபார் த different kind of charges distributed in a different way, that is circular ringல இருக்கக்கூடியதுக்கு. ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து இனிமேல் பார்ப்போம். அது இதே மாதிரி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸும் வந்து பார்ப்போம். ஸோ தட் வில் see in another video. Thank you students.